has been extraordinarily effective in squelching the conversation. How could anyone argue against at least labeling foods GMO if they have nothing to hide? If GMOs are safe and effective or pose any threat to individuals who consume them, why would you be worried about putting it on the label of the food that you sell? It's indefensible. Obviously, there is something to hide. Obviously, there is a concern. Obviously, they think that individual consumers, given the choice, would prefer not to buy that food. So what is their solution? Don't let them know they're buying that food. Seit Jahren beunruhigt ein mysteriöses Rindersterben in Europa. Tiere kommen missgebildet zur Welt. Milchbauern verlieren ihre Existenz. Landwirte und deren Familien erkranken. Hat das weltweit meist eingesetzte Pflanzengift Glyphosat damit zu tun? Tote Kühe, tote Kälber. Viele davon mit Missbildungen. Aus Tierschutzgründen muss immer wieder die Todesspritze gesetzt werden. Die Tiere hatten hohe Werte des Pflanzengiftes Glyphosat im Urin. Und auch der Landwirt hat Glyphosat in sich. Glyphosat ist das Pflanzengift, das weltweit am meisten eingesetzt wird. Der US-amerikanische Weltkonzern Monsanto hat es entwickelt und auf den Markt gebracht. Unter dem Produktnamen Roundup findet es sich heute in nahezu jedem Garten- und Baumarkt. Mittlerweile haben fast alle großen Hersteller Unkrautmittel auf Glyphosatbasis im Angebot. Es ist ein Totalherbizid, das alle natürlichen Pflanzen tötet. Deshalb wird es häufig vor der Aussaat angewendet, um erst einmal alle Pflanzen auf dem Feld totzuspritzen. So kommt Glyphosat zum einen vom Feld zurück in die Ställe. Aber es findet sich dann auch in Brot und Brötchen, mit Folgen für uns. Im Jahr 2012 zeigte sich bei einer stichprobenartigen Untersuchung in 18 europäischen Städten, fast die Hälfte der Menschen hatte Glyphosat im Urin. Die Forschergruppe um Professor Gilles-Éric Seralini von der Universität Caen sieht eine große Gefahr in den genveränderten Pflanzen, die von Amerika nach Europa drängen. Sie sind resistent gemacht gegen Glyphosat. Und damit wird die Pestizidanwendung zu einem wesentlichen Prinzip des Geschäfts. Die französischen Wissenschaftler haben Langzeitfütterungsstudien an Ratten mit genveränderten Pflanzen und den damit einhergehenden Pestiziden durchgeführt. Mit erschreckenden Ergebnissen. Schwere Krankheiten, vorzeitiges Sterben von Tieren. Auch in Deutschland mehren sich die Anzeichen, dass Glyphosat nicht so harmlos ist, wie von den Behörden festgestellt. Im Sommer 2013 bringt ein dänischer Schweinezüchter in mehreren Körben eingefrorene Ferkel aus seiner Zucht zum Institut der Professorin Monika Krüger. Die Missbildungen sind extrem. Die Beine häufig verformt oder gar nicht vorhanden. Der Schweinezüchter Ib Pedersen hat einen klaren Verdacht hinsichtlich der Gründe für die Deformationen seiner Tiere.
Ich habe festgestellt, dass bei einem höheren Gehalt an Glyphosat im Futter die Rate missgebildeter Ferkel, die etwa 70 Tage später geboren wurden, höher war. Was ich hier bei meinen Schweinen sehe, und das kann wöchentlich geschehen, ist nur die Spitze des Eisberges. Ich sehe das immer häufiger. Und ich glaube, man wird das immer häufiger auch bei Menschen sehen. Wenn das wahr ist, müsste sich solches nicht schon längst in den Ländern zeigen, aus denen das pestizidhaltige Korn kommt? Deren Agrarwirtschaft voll auf Chemieeinsatz setzt? Aus den Kinderkliniken Argentiniens kommen ebenfalls Meldungen steigender Fallzahlen missgebildeter Neugeborener. Dies sind Fotos, die mein Vater gemacht hat im Krankenhaus der Stadt Paraná in Entre Rios. Dies hier ist ein Syndrom einer angeborenen Fehlbildung, zu der es kommen kann, wenn ein Fötus Agrarchemikalien ausgesetzt ist. Vor allem Glyphosat und dessen Begleitstoffen. Neben diesem Syndrom, das sich Sirenomelie nennt, also der nicht ausgebildeten unteren Gliedmaßen durch die Veränderung des Hox-Gens, sehen wir eine Ausdehnung des Kopfes, die sich Akromegalie nennt. Die Behörden, amerikanische wie europäische, verweisen bis heute auf zahlreiche Industriestudien, die keine relevanten Schadwirkungen von Glyphosat konstatieren. Gleichzeitig häufen sich weltweit industrieunabhängige Studien, die ein erhebliches Schadpotenzial geltend machen. Derzeit wird das große Freihandelsabkommen zwischen Europa und den USA verhandelt. Eines der Ziele der Amerikaner besteht darin, dass sich Europa für den Anbau genveränderter, herbizidresistenter Pflanzen öffnen soll. Zugunsten einer Agrarwirtschaft, die voll auf Chemie setzt. Gewinner ist die Industrie, denn sie verdient doppelt am genveränderten Saatgut und an den dazugehörigen Giften. Electrical sensitivity is when people start reacting, their body starts reacting to electromagnetic fields. Generally speaking, the electromagnetic fields that they'll be reacting to is wireless. So it'll be wireless communications, it'll be Wi-Fi, it'll be cordless phones, deck phones, mobile phones, masts. All of them emitting signals that our body has never experienced before. With the advent of the mobile phone in the 1980s, came the need to build a network of antennas to support them. Since then, the telecom companies have erected over 5 million mobile phone masts around the world. But incredibly, prior to filling the air with microwave frequencies, they didn't conduct a single piece of research to
to ensure there wouldn't be any long-term health effects from such exposure. The grid was built without first making sure it was safe. Thank you for your help. So, It's pretty ugly, isn't it? yeah, and it's constant as well. One thing you'll notice is it doesn't stop. It's 24/7. This is what's coming out of the mast. If you're within 200-300 metres of the mast up there, this is what you're going to be exposed to 24/7. When you can hear it, it changes everything. It does. Imagine if you could see it. With so many phones and masts, and a mobile phone industry worth trillions, you would hope that by now, a strict governing body would have been installed. An iron-fisted regulator who ensures the telecoms industry errs on the side of caution. Someone to set strict levels which protect the public. Someone to ensure that what we're being exposed to is absolutely safe. Unfortunately, we don't have any of that. What we do have is ICNIRP. ICNIRP is just irrelevant. It's irrelevant. Well, for example, if you want to make sure that nobody exceeds the speed limit past a school, set the speed limit at 1,000 miles an hour. Then everyone will obey the speed limit. The way a mobile phone works is by sending and receiving microwave frequencies to and from the base station. So having a phone pressed against your head inevitably means your brain is being exposed to those waves. Does the brain react to this exposure? A recent American study shows it absolutely does. By using a muted cell phone, Dr. Valco's experiments showed that the human brain has a metabolic reaction to the presence of microwaves from a mobile phone. There have been countless studies conducted into the possible health effects of mobile phones, but the most conclusive came from Leonard Hardell, combining his own work with that of others from around the world. From the early 1990s, they have investigated the phone habits of more than 2,000 people from around the world. People with tumours such as astrocytoma and acoustic neuroma, the brain tumours associated most with mobile phone use. Their findings are shocking. They concluded that mobile phone use does increase the risk of a brain tumour. Most of the cancers which will arrive haven't arrived yet. I mean, people haven't been using cell phones for long enough for the true effect to become apparent. So what are the telecoms industry doing to protect its users from contracting a brain tumour? A flick to the far reaches of their safety manuals suggests that they are more concerned about protecting themselves. At the back of almost every single phone's user guide are instructions on how far to keep your phone from your body. Instructions which, in the most part, are wholly unworkable. It's very, very hard to say where we might be in 15 years' time, but I would very much hope within a few years' time we do recognise just how much these ill health effects are actually costing society. And then we might wake up and look at the causes and realise we have to do something about the causes. As this film is being made, 4G technology is being rolled out around the world. To accommodate this, the ceiling levels are being increased. Wi-Fi is in almost every single home, school and business, surrounding us constantly. If there's going to be a change, it's not going to come from them. It's going to have to come from us. We just need to open our eyes and see the problem.